बेस्ट ग्यास संसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास उद्योग समूह माछा पुष्पे एन्ड IBPYP क्यान्डिडेट स्कुल कुसुन्ती ललितपुर। गुड नाइट गोल्ड फ्ल्याश लामखुट्टेको हार सुरक्षित परिवार। मेडिकल प्रवेश परीक्षा तयारीको गन्तव्य भाइब्रेन्ट MBBS प्रिपरेसन सेन्टर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट काठमाडौँ गुरुकुल नेपाल's इमर्जिङ डे बोर्डर स्कुल कोटेश्वर। करेन्ट हट एन्ड लेमन मिठो पिरो नुडल्स। Proud to be associated with Kantipur News. Social media since yesterday has been abuzz with a sensational claim made by a young girl as she details about her case of rape and sexual abuse, demanding that the perpetrators be booked at the earliest. The account by the girl is a shocking reminder to the society regarding what is going on behind the scene in the guise of beauty pageants. Good evening, I am Prarambha Dahal. Let's begin with the main stories. Nepali Congress victorious in 294 local parties. CPN UML clinches 182 and CPN Maharashtra Center bags 111 as of latest updates. Balen Shah opens up decisive lead against his nearest rival CML's Sthapit and alliance candidate Srijana Singh. Renu Dahal widens gap against Vijay Svedi. Acharya continues to be leading Cobra. A protest held today in solidarity with a girl who has revealed horrifying series of rape and sexual abuse. Speaker draws the attention of the government for immediate action. And Nepal's women team finally go past Uganda in the fourth match of the 5-match T20 series. Nepal win by 15 runs despite poor batting display. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। तुफानी खबर मनसुन अगाडि सुरु भएको उपहारको वर्षामा शर्ट पनि बम्पर पनि आजै बर्डर पेजले खुलाइ जित्नुको बुलेट बाइक, टिभी, फ्रिज, वाशिङ मशिन, भ्याक्युम क्लिनर र सबैलाई शर्ट उपहार। बर्जर उपहारको वर्षा। 3 गुना बढी टिक्छ काम टिक्छ हुलास गाल्भनु 3 गुना बढी टिक्छ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? Add girls spices on the go. कसरी हेरे बाहिर यसरी भित्र जान त गाह्रो छ। तर यो जिद्दी दाग यो निकाल्न इजी छ। सर्फ एक्सेल इजी वाश यसको 10 हातको शक्ति छ यस्तो जसले जिद्दी दाग निकाल्न गर्छ इजी। सर्फ एक्सेल इजी वाश। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। नेपाल में नवीन प्रविधि द्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। KNP Nerolac Beauty Gold Washable चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि। Double glass protection, latest M-Logic processor, Vega LED TV, quality speaks itself. तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार खोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले
जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement Surya Cement. So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. प्रस्तुत छ Bath Sense by Asian Paints. Cutting edge technology जसले दिन्छ perfect bathroom experience in every way. Bath Sense by Asian Paints, engineered to delight. शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता. Pawnho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. Lakshmi Steel, Nepal ke guaranteed #1 quality. Superstar or caring mom. If I can be both, why can't my home? Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Silk, breathe easy. Hami Nepali hamro desh. Hami Nepali hamro desh. Mero desh, mero Jagadamba cement. टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ. पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो. पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि. पन्ड्स ब्राइट ब्युटी. सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल. Double glass protection, latest M-Logic processor, Vega LED TV, quality speaks itself. Pawnho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता. शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट. प्रस्तुत छ जैस्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त. अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा. प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन. नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी जे बन्छ दिगो बन्छ. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको. The winners of the ongoing local level elections are being announced as the vote counting has been completed in majority of the 753 local levels. Based on the latest update, results for over 654 local levels have been announced, and Nepali Congress has bagged the highest 294 local levels. CPN-UML has emerged victorious in 182 local units, CPN Maoist Center in 111, Janata Samajwadi Party in 20, CPN Unified Socialist in 14, and Loktantrik Samajwadi Party has won in 8 local levels. Candidates including those from Rashtriya Prajatantra Party, Nepal Workers and Peasants Party, Janmat Party and other smaller parties along with independent candidates have won in 25 local levels. In the ongoing vote counting, Nepali Congress from the ruling coalition is in the lead in 30 local levels, CPN-UML in 18, Janata Samajwadi Party in 12, CPN Maoist Center in 13, while CPN Unified Socialist in 5 and Loktantrik Samajwadi Party are leading in 8 local units. Vote counting in all 6 metropolises has been reported sluggish so far. However, despite the slow yet steady vote counting, the general public continue to keep a close eye on the election updates from the metropolises, including Kathmandu, Bharatpur and Pokhara. Independent candidate in Kathmandu metropolis, Balen Shah, has maintained his lead for mayor position with 29,582 votes so far.
CPN-UML's Keshav Sthapit is in the second position with 15,921 votes, while Nepali Congress candidate Srijana Singh is trailing behind in third with 15,010 votes. In Bharatpur Metropolis, CPN Maoist Center candidate Renu Dahal has widened the gap with the contender Vijay Suvedi of CPN-UML. Dahal has 21,964 votes, while CPN-UML's candidate Subedi has 18,779 votes. Vote counting is also underway in Morang's Biratnagar Metropolis, where ruling coalition candidate from Nepali Congress, Nagesh Koirala, has maintained a lead with 25,918 votes. CPN-UML Sagar Kumar Thapa is trailing behind with 19,350 votes. In Lalitpur Metropolis, immediate past Mayor Chiribabu Maharjan from Nepali Congress is leading with 21,311 and is enjoying a comfortable gap against CPN-UML's Hari Krishna Byanjankar, who has 12,149 votes. In Pokhara Metropolis, alliance candidate representing CPN Unified Socialist Dhanaraj Acharya has garnered 28,563 votes and has left behind CPN-UML's Krishna Thapa, who has 25,357 votes to his name. Likewise, in Birgunj, alliance candidate representing Janata Samajwadi Party, Rajesman Singh, is leading with 23,852 votes, as Singh has widened the gap against immediate past mayor CPN-UML's Vijay Saraugi, who has 12,289 votes to show. It is now time for a short break, but for more news, to stay with us. रिलायंस का उत्कृष्ट उत्पादनहरू हाम्रो भविष्य हाम्रो रिलायंस हर घरको सान भिडियोकन उत्कृष्टताको अनुभव शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सही हंसी सिमेन्ट निसन्तान सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर पबरमहल रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्सको साथमा गुड नाइट गोल्ड फ्ल्याश लामखुट्टेको हार सुरक्षित परिवार साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ सर्वोत्तम स्टील जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण Mangalam Pipes, Dukka Jindagi Bhar. Dish Home Fibronate presents Mega 5 Khushiko Upgrade. Panchakanya CPVC Pipes and Fitting. Himstar Nepalko #1 CE Pramadit brand. Jasलाई म आफ्नो भन्न सक्छु. In association with upcoming news. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा म शक्ति हुँ कणलाई जोडेर बनेको शक्ति जगदम्बा ई अपूर्व शक्ति तूफानी खबर मनसुन अगाडि सुरु भएको उपहारको वर्षामा शर्ट पनि बम्पर पनि आजै बर्जर पेजले खरकाई जित्नुहोस् बुलेट बाइक टिभी फ्रिज वाशिङ मसिन भ्याक्युम क्लिनर र सबैलाई शर्ट उपहार बर्जर उपहारको वर्षा शक्तिशाली होंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंसी सिमेन्ट KNP Nirwachan Beauty Gold Washable चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता Pawnhouse best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन दिनदिनै पेट्रोलको भाव बढेर यसले जनजीवनमा पारेको असर बुझौं तलब जति सबै पेट्रोल हालेर सकिने भयो बाउले पकेट मनी पनि पेट्रोलको भाव जस्तै बढाइदिए हुन्थ्यो पुरै दिन तेल हालेर जाने भयो घर खर्च पनि सत्यानाश तपाई त लाइनमा हुनु न त पेट्रोल चाहिँदैन मेरो रेजियार लास्ट विक रिफिल गरेको मस्त माइलेज दिन्छ अनि यता चाहिँ किन घुम्न जान यामाहा रेजेड-आर ले पचाउँछ 93,000 3 वर्षमा र दिन्छ गजब माइलेज अनि खर्च कम 58 किलोमिटर पर लिटर छ त अरुमा दम धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसद भवन वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने मेरो चाहना
मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मा रु 25 मा। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। Come on, come on, come on. The sun's coming up, burn like a fire in the sky. A new day is calling, wipe the sleep from your eyes. Come on, come on, don't whisper your fears. Start an active life with the widest range of healthy juices and beverages. Real Active, now available in new packs. Real Active. Come on, come on. अपोलो पेन्ट्सको कुनै पनि नजिकको स्टोरमा गएर आफूलाई मन पर्ने रङ छान्नुहोस्। रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्सको साथमा। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement. Saurya Cement. Coca-Cola. Good afternoon, baby. Afternoon, baby. Good afternoon. This is also Coca-Cola. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अमेस्टिस जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। Come back. A protest was held in Balutar earlier this morning in solidarity with a girl who had revealed horrifying series of incidents of rape and sexual abuse and violence which had traumatized her. These are the visuals from the early morning's protest. The victim, in a series of 20 videos on a video sharing platform, has provided a detailed account of how she was abused 8 years ago at the age of 16 when she had participated in a beauty pageant. The videos immediately went viral and sparked outrage in social networking platforms, calling for justice for her and actions against the perpetrators. The statute of limitations in Nepal is just 1 year, which means that rape survivors have up to 365 days to file a complaint. The protesters therefore have called for amending the law and removing the restriction. Many countries in the world have already done away with such limitations on rape cases. Speaker of the House of Representatives Agni Sapkota has directed the government to investigate the rape case and incidents of abuse raised by a young girl in social medias and take actions against the perpetrators at the earliest. In today's session of the House of Representatives, Nepali Congress parliamentarian Gagan Thapa had drawn the attention of the parliament regarding the case and called for immediate actions against the abusers. In response, Speaker Sapkota drew the government attention in regard to investigations and legal actions. The survivor, in a series of 20 videos on social media platforms, has provided a detailed account of how she was abused 8 years ago. Parliamentarians continue to present their opinions against the principles and priorities of the appropriation bill for the upcoming fiscal year tabled by Minister for Finance Janardhan Sharma.
In today's meeting of the House of Representatives, parliamentarians of the ruling and the opposition parties stressed on prioritizing agriculture in the budget for the coming fiscal year. Opposition CP and UML parliamentarians have alleged the lack of clarity in the appropriation bill's principles and priorities. They said that agriculture and productive sectors should be prioritized in the budget. Likewise, lawmakers of the ruling coalition also added that the budget should focus on employment and issues of development instead of prioritizing electoral constituencies. They have also identified the need to prioritize production of agricultural-related goods. Based on the constitutional provision, the government is mandatorily required to present the budget on the 15th of Jestha as per the Nepali calendar. It is now time for our segment Public Pulse, where you text us with your opinion. Public Pulse, brought to you by Biswas Lincho, Biswas Dincho, Prabhu Bank, Ritz College of Engineering and Management, Balkumari, Lalitpur, Sundarta ka lagi Rose Face Soap, Uniglobe School, Kamladi, Kathmandu, Bali Public High School, Sundar Basti, Buda Nilkantha, Hero Super Splendor, Nepalko Ati Lokopriya Motorcycle, Kathmandu Model College, Balkumari, Lalitpur, Imperial World School, go forth with confidence, Kathmandu Bernhardt College, Bafal, Kathmandu, Texas International College, Mitra Park, Chabehil. The question is, what should be the priority of elected representatives? Your options are A, focus on local issues, B, mobilize resources, and C, good governance and transparency. The voting is on. Type NEWS, select your option A, B, or C, and then send it to 34001 to share your opinion with us. We now move on to the international news. Sri Lanka has defaulted on its debt for the first time in its history as the country struggles with its worst financial crisis in more than 70 years. It comes after a 30-day grace period to come up with $78 million of unpaid debt interest payments expired on Wednesday. The governor of the South Asian nation's central bank said the country was now in a preemptive default. Defaults happen when governments are unable to meet some or all of their debt payments to creditors. It can damage a country's reputation with investors, making it harder to borrow the money it needs on international markets, which can further harm confidence in its currency and economy. Sri Lanka is seeking to restructure debts of more than $50 billion it owes to foreign creditors to make it more manageable to repay. The country's economy has been hit hard by the pandemic, rising energy prices, and populist tax cuts. A chronic shortage of foreign currency and soaring inflation had led to a severe shortage of medicines, fuel, and other essentials. Now we've got more news coming up, but right now it is time for yet another short break. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा। बर्गर पेस्ट्री खरंगाई जितको बुलेट बाइक टिभी फ्रिज वाशिङ मशिन भ्याक्युम क्लिनर र सबैलाई शॉर्ट उपहार बर्गर उपहारको वर्षा। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। Kantipur Nirwachan Beauty Gold Washable चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। Bounce best mileage and style with Honda Grazia 125cc style pani mileage pani. Coca-Cola. Good afternoon, baby. Good afternoon, baby. Good afternoon, baby. This is also Cochlear. Bottle rasayo dekhere mero hotel naya trendy bottle ma bahut tasty full ko mazar taste it now you feel the fun like you never felt before chill gara sathi haru sungo yeah real bad bottle ko lead just catch it twist it drink it lick it click it share it taste the fun प्रस्तुत छ मैंगो अनार र मिक्स फ्रुट को गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटलमा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ। हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सबै मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ।
Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Tabang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. Bounce best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. Kantipur Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट. नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. शिवम सिमेन्ट. भरोसा अटुट सम्बन्धको. Sports news brought to you by Lakshmi Steel. Nepal में guaranteed #1 quality. साधारण bulb भन्दा उज्यालो Vega LED bulb भविष्य उज्यालो छ. Dish Home Fibronate presents Mega 5 खुशीको upgrade. Nepali women's national cricket team have finally produced a win against Uganda in the 5-match 2020 international series. In the match reduced to 18 overs per innings because of overnight rain and wet outfield at the TU Cricket Ground in Kantipur, Nepali Eves won the toss and elected to bat but were bowled out for 97 runs in 17.5 overs. Opening batters Jyoti Pandey scored 17 while Bindu Rawal added 16. Sitarana Mogar was the only other batter to score in double digit as Nepal's poor run of batting form continued. Konsi Oweko was the pick of the Uganda bowlers with 3 wickets. Sarah Akiting grabbed 2, while Piano Kulume and Yanet Mbavazi shared a wicket apiece. In reply, visitors Uganda were restricted at 82 runs for the loss of 8 wickets. Mbavazi top scored with 21 runs. Rita Nyangendo and Evelyn Eniepo added 16 each, while Kevin Owino scored 11. Despite the loss, Uganda have already won the series with 3 successive victories in the 3 matches played before today. The 5th and the last match of the series is slated for tomorrow. And now, before we wrap up, here's a look into the top stories one more time. Nepali Congress victorious in 294 local bodies. CPN-UML clinches 182 and CPN-Maoist Center backs 111 local units as of the latest updates. Balen Shah opens up decisive lead against his nearest rivals, UML's Sthapit and alliance candidate Srijana Singh. Renu Dahal widens gap against Vijay Subedi. Acharya continues to be lead in Pokhara. A protest held today in solidarity with a girl who has revealed horrifying series of rape and sexual abuse. Speaker draws the attention of the government for immediate action. And Nepal's women's team finally go past Uganda in the 4th match of the 5-match T20 series. Nepal win by 15 runs despite poor batting display. That is all for the moment. Our next news bulletin is at 10:30 p.m. Thank you for staying with us. Goodbye for now. मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ हामी कलरफुल काम गर्छौँ कलरफुल खान्छौँ कलरफुल पिउँछौँ हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ प्रस्तुत छ वाटसन्स बाइ एसियन पेन्ट्स कटिङ एज टेक्नोलोजी जसले दिन्छ perfect bathroom experience in every way. Watsons by Asian Paints, engineered to delight. मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ हामी कलरफुल काम गर्छौँ कलरफुल खान्छौँ कलरफुल पिउँछौँ हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ प्रस्तुत छ वाटसन्स बाइ एसियन पेन्ट्स कटिङ एज टेक्नोलोजी जसले दिन्छ perfect bathroom experience in every way. Watsons by Asian Paints, engineered to delight.
मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ हामी कलरफुल काम गर्छौँ कलरफुल खान्छौँ कलरफुल पिउँछौँ हामी सबै मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ कसरी निकाल्छु म यहाँबाट किचकन्डे हो कि अलिक सँगसँगै नक्रो बढी मेरो मोबाइल खै त खै मेरो मोबाइल के थाहा त नि मलाई अरे अनि यही त छोडेर गएको खै उता जाऊ ढोकामा त लक राखेको थियो हैन भर्खर खोलेर आएको हैन ढोका खै उता जाऊ मैले चार्जमै त राखेको अनि कहाँ चाहिँ गयो त फोन यहीको यही मलाई त तिमीमै शंका लागिरहेछ अन चेक गरे भइगयो त त्यही पनि मलाई मोबाइल के काम मलाई त तबै चाहिएको मतलब पैसा चाहियो पैसा कहाँ फस्यो यहाँ अस्ति गएको भए गइसकिन्थ्यो ए कति आतिर आयो तपाईँ अनि कतिलाई पैसा तिरेर बसिराख्नु म पागल हुन थालिसके गुड मर्निङ अब दिनदिनै हाम्रो भेट हुने भयो है अनुहार त हेर्न मन थिएन तर के गर्नु खै यस्तो बेलामा अर्को उपाय के छ जाने भए गए हुन्छ नि
चाहिँ भनेको होइन केटा पो आउँदैछ त त्यही त कहाँबाट आयो साला फेरि चिनेको हो अलिअलि चिन्या चिन्ने पनि अलिअलि धेरै हुन्छ हावा कहाँको के छ दीपक जी वेलकम मैम थ्याङ्क यू अनि दीपक जी लुकाई कस्तो हुँदैछ लुकाई होइन बसाई भन्नुहोस् अनि तपाईँ यहाँ कसरी ल निलमजी आउन हुने म आउन नहुने भन्ने हुन्छ र हेलो हाई म्याम सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छु तपाईले फोन गर्नुभयो बहुत खुसी लाग्यो अब त हाम्रो भेट हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लागिरहेको थियो ल जाम न हुन्छ जाउँ म्याम म सम्झन्छु